Thanks, my sister. The point you made is an important one. I agree 100%. In fact, if you notice the introduction to that slide, where I said the youth and women have to be brought back to be the center pillars around which we plan the implementation of this, so that they are leading the planning. So in fact, just to follow on the good comment you make, they should be the engines for the implementation of Agenda 2063. In other words, whether you talk of decision-making, whether you talk of responsibilization, because that's the logic that we should really follow. Thank you. Okay. I think you want to add something, Prof? Yes. You know, Professor, I think what she's saying is that we should not see lady folks as people who are waiting on the wings for a handout from the moving train. Throw something at them, let them get busy on that while we keep producing. And that brings to the fore the need for capacity building, like rightly said, right from the youth. Let us make sure whatever trappings, whatever rules, whatever culture is preventing our children who are females from getting to the pipeline right there, which will go and make sure we build capacity of our leaders to break that barrier. Because once everybody is in the system, then we will not need to be saying, okay, let's have a special program for the women, another one for the women, for the men, because they have all been capacitated by letting them funnel through a very rigorous educational system. And that ties in with what Professor Sal was saying. Let us have a solid educational system, a solid capacity building process, but ensure that everybody goes through. Let's not have arrangement that we block something either from culture, from rules, from conventions, or whatever it is. And then we shall be in good shape. They will then be part of the production process and not waiting to be seen by the window. Yeah. Thank you. Okay. Professor Nadozie, you want to say something? I'll come to you, Dr. Hamdok, and then I'll come to you. Yeah, just two points, or just some thoughts on 2 points that were made. I agree. These have been very, very useful and very just meeting the expectations I have. I think we are still warming up. And I expect that there will be a bit more. A bit more. Somebody inject some controversy, please. No, 2 points that I think were very important. One is the need to look at things simultaneously, not just focus simply on the regional and sub-regional levels, and leave the place where leave the action point, which is at the state and member state level and the country levels, for them to be able to to look at that dimension, because that's where the implementation will happen. And I agree with you that that is something that we must rectify. The good thing is that ACBF does have a network of think tanks already that are there, which I think can come in very useful at this point in time, given the urgency that we have. And Brima represents one of them, which is a critical one, that they can help in supporting the work that we're going to do. So that's a dimension we're going to think about. Maybe I'm just thinking aloud here. We have a think tank summit just here in Addis Ababa coming up soon. Maybe it might be an important venue for us to introduce this idea and see how we can address that dimension as well. Now, the second thing is, in fairness to the developers of Agenda 2063, of which yours truly was one, we did a lot of retrospection, we did a lot of introspection, and we did a lot of prospection. So I want you to know that. So we really looked at what didn't work before. And the issue of implementation and the issue of mindset were coming up very, very large. So I just want to know that if you look at that document, you see that a lot of these things, of course, it's not perfect, but a lot of things, we did try to look at existing agendas. In fact, how does it match with NEPAD, and what does it learn from Lagos Plan of Action? But I think another dimension we have to look at, which I think somebody mentioned earlier on, is how this will link with the emerging global agendas, the SDGs, and the other ones that are coming out. In other words,
which includes also the common position of Africa, which, by the way, is quite heavy, quite important in the SDGs itself. For once, we were able to get Africa to show you that if we organize ourselves well in this continent, we really can actually influence what is happening in the global arena. And this is a perfect example of where Africans were the first to begin to discuss about post-MDGs before anybody else. And so they were able to articulate their position very well. So I'm very confident that if we look at this issue very well, of this capacity development, we will be able to come up with things that can help us to articulate that. That's why we have this meeting anyway. Thanks. Thank you. Dr. Hamdok, then I'll come to you. Thank you, Daniel. I just wanted to agree with Ibrahim Assal on this, the higher education status of the continent. But I think we need to ask ourselves a question: why did this happen? For a long period of time, the type of development policies that guided our thinking, whether it's in education or economics or anywhere, is this idea of probably comparative advantage. In education particularly, we were made to believe, focus on primary. Primary is important, but you cannot sustain that primary without higher education. We destroyed our, when you walk into the universities today, it's an appalling situation. They were much, much worse than 50 years ago, 20, 30 years ago. I think we need to make a clear policy of just maybe making a disconnect with that type of policy and begin to look at putting resources into our higher education. This whole idea of transformation cannot happen without scientists and all this. Research itself has to be context specific. You do not expect somebody doing research in America or China or anywhere who would be extremely relevant to the continent. We have to look at it with that kind of perspective. Thank you. Doc. I'm sorry. Well, let me touch on that and try even to disagree. Okay, definitely we do need a resource in higher education. But we should also really be courageous and looking at things boldly and then say, what are the sectors where we want to develop? What does it take for those sectors to develop? Do we have the capacity for that to take place? If we look at the Chinese coming to Africa, how many of them are engineers? In several of the projects we have, I'm not representing the World Bank, but I do work there, okay? But we do have several projects that fail just because the basic skills at a technical level for those projects to properly be implemented are lacking in some countries. Like you have the people who come from those polytechnics and so on. But then you don't really have the basic mechanics tool and tool. So what I want to say here is that let's first see what are the sectors where we want to, where we think we can make a better Africa of tomorrow. Look at what it takes. Let's not start with conclusions. Let's look at what is needed. It could be that in Cote d'Ivoire, what you need is engineer, but that in Botswana, what you need is something else. So that's really my point on that one. I'll come to you, Prof, but I just want to also get people from the, it was you, sir, and you, and then I'll come to you later. I'll come to yes, sir. Merci, monsieur le modérateur. Je pense que c'est... Vous me demandez de poser des questions alors que... Ah, d'accord. Sir, could you identify yourself? Okay. And if it's a question, could you tell us which panelist you're directing it to? Je pense que c'est un... Je vais me présenter, monsieur Togbé Anatole, ministère du Plan Côte d'Ivoire. Alors, c'est juste quelque chose que je voudrais dire. Je pense qu'ils vont commenter. Le premier plan donc, décennal de l'agenda 2063 est en cours et ça contient de grands projets. Alors, le commentaire que je voulais faire, sinon la recommandation, c'était de prévoir en même temps donc, les outils de gestion de ces grands projets, comme les manuels de procédure et des guides de gestion donc, de ces cycles de projets. Voici un peu ce que je voulais dire. Et puis,
le professeur ou le directeur donc, de l'ACBF a dit qu'il faut faire l'approche simultanée. Le travail qui se fait aujourd'hui à Addis Abeba sur l'agenda 2063 n'est pas bien répercuté donc, sur le terrain. Il faut qu'il y ait des relais, donc des équipes, des groupes de travail donc, au plan national et même au niveau des CR pour mener la réflexion. Donc là, le concours de l'ACBF aussi est attendu pour que ce relais soit fait. Merci. Thank you very much. You, sir. Thank you. Merci. Je reviens un peu sur la reçue de l'agenda 2063. Your name, sir. Yangam Emmanuel, chef de division analyse monétaire secteur extérieur. Cameroun. Gabon. Alors, je reviens un peu sur la réussite de l'agenda 2063 en matière de réforme. La réussite est basée sur la compréhension et l'adhésion à la réforme. Si nous concevons quelque chose de grandiose, alors que le bas, c'est-à-dire les États, n'ont pas encore intégré la réforme, on a de la peine à réussir. Et si en bas, c'est-à-dire dans nos plans, nous n'avons déjà pas de plan de développement robuste pour intégrer ce qui se fait à l'agenda 2063, on aura également des problèmes. Je ne suis pas du tout d'accord avec les idées que les gens disent, qu'on a des belles idées, mais c'est la mise en œuvre qui dépasse. Non, il y a un problème de capacité. On conçoit mal nos problèmes. Et quand on conçoit mal nos problèmes, ou bien qu'on copie, j'étais dans cette salle où nous parlons des critères de Maastricht. Tous les pays africains, peut-être les zones anglo, ont des critères de convergence qui divergent un tout petit peu des critères Maastricht. Mais dans nos pays francophones, on a recopié. Comment voulez-vous, avec des structures économiques différentes, que ces critères puissent s'appliquer à nos pays? C'est difficile. C'est donc un problème de capacité. Et je viens au professeur... Okay, so it's a problem of capacity. It's a le problem. Professeur Ladosier pour... Excuse me. Non, excuse. Leave him. Okay. Le professeur Ladosier, c'est par rapport à la CBF. Est-ce que vous êtes sûr du produit que vous formez? Parce que je vois ces produits au Cameroun. Est-ce que vous êtes sûr du contenu des enseignements qu'on dispense dans ces trucs? Combien d'étudiants sortis de des GPE, gestion de politique économique, ont-ils mis en place des politiques articulées dans leurs pays respectifs? Et dans la formation, l'innovation est au centre. Et dans l'agenda 2063, je ne vois nullement parler de l'enseignement technique. Or, l'enseignement technique, l'agriculture a besoin de matériel. Et aujourd'hui, même la houe est importée. C'est importé. Et pourtant, si l'enseignement technique, c'est la base de l'innovation, si l'enseignement technique était développé, quand on dit développer, ce n'est pas créer, mais c'est accompagné de matériel didactique, d'équipements appropriés, les jeunes seraient aujourd'hui non seulement à mesure d'innover, mais pourraient, une fois sortis de ces écoles, se placer à leur propre compte. Parce ce qui se fait aujourd'hui dans l'enseignement professionnel, où les besoins ne sont pas étalés, et on vous forme en hôtellerie, en études, parce que c'est professionnel, parce qu'on ne connaît pas les besoins. Okay, I think you've made the point, sir. Thank you. Sir. Thank you very much, Daniel. I thought you were going to skip me. No, not at all. My name is Said Adejumobi. I work for ECA. I'm the director of the Sub-Regional Office for Southern Africa, based in Lusaka. Thank you. Emmanuel, welcome back to ECA. I have two quick comments. One is the issue of prioritization. Given the fact that you may not have all the resources to really power this process, perhaps as you move along in the design of this intervention of yours, you may consider the issue of prioritization. What are the key things that you think you want to really take on board
in doing this. Second, and very quickly, is about the structure and the strategic approach you wish to adopt in doing this. Listening to the panelists, I see three perspectives. One is by the Deputy Executive Secretary of ECA, Abdallah Hamdok, who talks about a sectoral approach, which is very good. Yeah. The second is by Dominic, who talks about a people-oriented approach. Let's break down the barriers and connect with the people. The third is by Professor Jakaye, that talks about a spatial approach. Let's look at the various levels, particularly at the regional level and the national level. I think those are two key points. I take my departure point from there in terms of the spatial approach to it. And I think in looking at that, we may look at the regional approach, regional and national approach. At the regional approach, what are the kind of capacities that we need to drive this agenda? I look at two levels. One is the capacity of the AU itself to drive this agenda itself. Does it have that capacity? Does it need capacity reinforcement to be able to drive this agenda? And what is the role of ACBF and other partners in making that happen? Because if it does not have that internal capacity to drive it, there will be a problem. Secondly, what are the regional capacities that we need to develop? Because there are regional capacities that we can develop. For example, regional centers of excellence that will maybe designed specifically as interventions to be able to beef up capacity and do it. At the national level, I think our approach should be more in terms of synchronizing this with national programs. And I think that's what the colleague from Côte d'Ivoire was talking about. How does this sync with national program and national planning? Because if it does not sync with it, then it's standing on the foundation of sand. It has to sync with national development agenda. So I think in terms of a strategic approach, those who are designing this will need to look at it very critically. What is the strategic approach to intervention? But just to follow up on syncing with domestic countries, one would assume, correct me if I'm wrong, that by the heads of state signing up to this dream, you would assume then that that's already a given, that they would want it from a country level. Or is that too big an assumption? Don't let us take it for granted. It has never happened that way most times. Don't let us take it for granted. So how do we break the barriers then of really talking about the people, which the Prof was talking about? I think the way to do it is in terms of designing this and you know, concluding this. They have to be part of the picture fully, not only the heads of state signing up, even at the technical level, that they are engaged in it and they are part of it. And even the national level, if the HCBF is driving it, we cannot drive everything. Perhaps pick a few things even at the national level that are key that the ACBF can support and the partners. I'm sorry to hog space. Yeah, thank you. But I need to come to you then, Prof. Nadozie. Is this a futile exercise? You called for controversy, so I want to create something. Is this a futile exercise? We're just sitting here, we're talking, this document will come out, go into the dustbin. Does it have teeth? What is this document going to do after this is all done? Well, I think anybody who knows ACBF knows that it is not engaged, or does not engage in talking exercise. It is a capacity building and capacity development organization that has helped or created or helped to create over 35 think tanks on the continent, which are really very highly ranked. Thousands and thousands of people who have graduated in some high-level educational degrees that are helping them to be everywhere. In fact, this will help me respond to the question about there. I went to Ghana to the Ministry of Finance. They told me about 25 people that work there are all graduates of ACBF programs. President Kaberuka himself told me that in Rwanda, after the genocide, that ACBF was the first organization to come into play to help him to rebuild the public sector area, especially in financial sectors, whether it is in the Ministry of Finance or the Central Bank, and help to create some institutions there that will help to develop things. In fact, I have in front of me here a letter by somebody who wrote me. I don't want to mention his name here. He says, my ACBF success story 5 years after. Just telling me, of course, he talks about how he helped him to get promotion at work and how he got a new job and how he had salary increment. But also goes beyond that to say, what impacts am I making at work or in the society? To outline how the kind of support we are giving him has helped him to really make a contribution to the society. So the graduates of ceux qui sont sortis de GPO,
Hein, ils sont partout. Ils sont en train de faire des contributions, comme je vais dire, tangibles, hein, de tout pays confondu. Donc je pense que ce sont des gens qui sont bien formés, qui sont en train de faire le travail là où ils sont, qu'ils soient au niveau du ministère de l'économie et des finances ou bien dans les banques centrales. Et ça, je peux vous donner beaucoup plus d'exemples. But coming back quickly to the point you're making here, what we're doing here today is not an exercise in futility. ACBF's approach is to understand the capacity situation, do needs assessment, look at the profile. Why? Because we want to build that capacity. We want to respond to the needs. So when we look at what this agenda is all about and the capacity dimensions of it, including the capacity of the African Union Commission, the REX, which we're already addressing anyways. I'm just going to be signing a grant with Madam Zuma that ACBF is giving to the African Union to help to build institutional capacity. So this is not going to be a talk shop. We will provide the African Union that requested this with this information, but for us and for all the other capacity builders around, this would help for them to really design their own intervention mechanisms, which will help to engineer and which will push forward. So it is really something that will result to actionable things and results on the ground as far as building this capacity is concerned. Thank you very much. If there are more hands, I'll come to you, and then I'll come to you, sir. But I just want to make a follow-up, and I'll come to you, Commissioner, also. I'll actually start with you, and then I'll go back to the floor. I wanted to make a follow-up on what Dr. Hamdok said, and Mr. Nyambi, I would then want you to respond, and maybe the Commissioner also, that let's reflect on what worked and what worked well, if it did, or what did not work well in past experiences. And some people would argue, yes, there were great ideas on paper, but zero funding. And I think Madam Zuma has lamented that her first week in office, she realized that half of the programs at the AU are funded from outside money. So really, I think more than half, actually. Yes, you're right. I think 90. She mentioned some figure close to 90. So where is the money, or where is the plan of accessing money for this thing? Because we can talk till the cows come home, but if there's no money, we're going to go again, as the good doc said, go ask the people who might have a different construct of an Africa that they want rather than we want. Mr. Nyambi, is there any? And I think, Commissioner, if you could come in also after Mr. Nyambi and talk about whether the idea of funding this, the model of funding this, where is it? Moderator, thank you. Thank you so much. I think two things, just to respond to your question. In working on Agenda 2063, I think the team that has been involved has included a concern for 4 things that were not there when the Lagos Plan of Action was developed. The first one is capacity, and that's the one we're discussing today. The second one is funding. Within the strategic planning department of the African Union, there is a study that has been undertaken on the funding arrangements and the funding levels that need to be pursued in order to deliver on Agenda 2063. So that's the second item that is retaining attention. The third one is monitoring and evaluation. Again, when the Lagos Plan of Action was adopted, there was no monitoring and evaluation system put in place to say after 2 years we'll do a check, a tick, tick, tick in terms of what is being done. That is being developed for this vision. And the fourth one is the search for concrete implementation arrangements. I think the struggle we're having now is a just one in terms of saying the country level is where things happen. But what are the implementation arrangements that responsibilize the country levels truly and design things for continental and regional level that are the things that they can handle, not assuming that they will drive the implementation and leave things vague. So that's, these 4 areas are being tackled as a way of making a difference. I will come back to some of the very good comments that were made by the representative from Cameroon and Côte d'Ivoire later on. Thank you very much. Commissioner.
Je ne sais pas si je devais relever un certain nombre de points qui ont été engagés et revenir à la question que vous posez. Je pense que c'est tout un tout. Hein. Et nous avons peut-être fait des présentations qui étaient très simples. Mais nous avons bien engagé en disant que ne voyons pas aussi en termes de capacité seulement les problèmes humains, mais il y a tout l'ensemble du dispositif qu'il faut. Et la formation, la formation va avec les moyens qu'il faut pour faire cela. Et c'est pour ça que si on parle des acquisitions que nous voulons faire, s'il n'y a pas de manuel de gestion, ce n'est pas la peine. Et je pense que tout cela est entendu dans les procédures que nous allons faire. Le problème de communication est tout à fait important. Nous nous sommes posé la question suivante au niveau de la Commission de l'Union africaine. Comment rendre la Commission audible auprès des pays? Et nous avons seulement imaginé une chose qui est très simple. Imaginez que dans chaque pays, puisqu'il y a des médias d'État, et que chaque média d'État consacre seulement une demi-heure par semaine à la Commission de l'Union africaine. Nous pourrons prendre dans ce moment-là un quart d'heure pour dire voici ce que nous avons fait avec la CBF et de demander à ces États en ce moment-là de diffuser dans les langues nationales ce que nous aurons fait. Parce que la question aussi, une des erreurs que nous faisons, c'est souvent de dire vous avez dit, alors faites. Non. Non, ce n'est pas vous avez dit, alors faites. Une des faiblesses que nous avons eues avec l'ensemble certainement de ce que nous avons dit avant, particulièrement le plan de Lagos. Est-ce que le plan de Lagos dit faisons ensemble? Ou bien il dit voici ce que nous devons faire, que chacun aille faire chez lui? Mais si vous dites faisons ensemble, et la vision aujourd'hui c'est de dire la Commission de l'Union africaine après le mandat de l'OUA, c'est de dire travaillons pour l'intégration africaine. Donc faisons ensemble. Et en cela déjà, on s'approche de ce que fait l'Union européenne. C'est-à-dire, faisons que le continent puisse avancer ensemble. Et ceci amène à dire quelle est la synchronisation entre l'agenda 63 et ce qui se fait dans les pays. Mais nous avons un problème de territorialité. L'Union africaine, c'est 54 États. L'Union africaine, c'est 54 États. L'Union européenne, c'est 28 États plus l'Union européenne. Parce que l'Union européenne possède une territorialité. L'Union européenne peut prendre des lois qui s'appliquent à tous les autres. L'Union africaine ne peut pas le faire. L'Union africaine ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que, déjà à notre entendement, nous avons changé en disant, ne faisons pas des plans. Faisons des stratégies dans lesquelles on dit, comment vous faites avec les plans, puisque chaque pays veut se développer, comment vous faites avec les plans qui sont à votre niveau, pour qu'ils soient en adéquation avec la stratégie continentale? C'est ça qu'on demande. Voici où nous voulons aller. Vous ne pouvez pas demander à deux pays comme, je vais m'autoriser cela, à deux pays comme l'Afrique du Sud, qui a un certain nombre d'infrastructures, avec les Seychelles. Vous leur faites le même plan. Vous dites, appliquez ce même plan. Non, ce n'est pas juste. Et ça, c'est une vision que nous devons avoir dans l'ensemble de ce que nous faisons, pour que nous puissions intégrer dans l'ensemble de notre continent. Quand vous dites que l'agenda 63 ne parle pas de l'enseignement technique et professionnel, non, je voudrais me porter totalement en faux. Mais si l'agenda rentre dans les détails, nous ferons des bibles que nous ne pourrons jamais lire. Les documents seraient trop gros. Au contraire, nous demandons de faire de petits documents qui soient simples, dans lesquels chacun se retrouve. En juin dernier, au sommet de l'Union africaine à Malabo, nous avons adopté la stratégie africaine continentale, je dis bien la stratégie continentale, sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle, dans lequel j'ai esquissé un peu en disant ici, nous voulons changer de paradigme. Changer de paradigme. Pour le relier avec ce que nous avons dit là. Et la question, bien sûr, à l'intérieur de cela,
Nous avons souvent parlé de transfert de technologie. Et je reviens sur les capacités d'absorption parce que vous avez abordé la question. Bien sûr, si vous achetez une belle Mercedes qui est bourrée d'électronique et vous amenez dans un petit village, à la moindre panne, vous ne pourrez plus rien faire. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous n'avez pas importé la technologie. Vous avez transformé la technologie chez vous, mais vous avez importé de l'incompétence. Donc c'est pour ça que quand vous regardez beaucoup de pays, que ce soit la Chine et les autres, quand ils achètent 50 Airbus, ils disent, nous achetons 50 Airbus, vous nous apportez 20, et les 30 autres, on les monte chez nous. Donc ils ne font pas un transfert de technologie. Ils acquièrent la technologie. Ils achètent la technologie. Donc mettons-nous en position où les Africains, maintenant, avec les moyens qu'on nous dit, on ne veut plus que vous nous transférez. Nous voulons acheter. Nous voulons être à des niveaux où nous sommes les maîtres. Donc c'est un changement de paradigme. Je pense que chacun de nous doit venir à cela. Et nous changerons ensemble l'Afrique. Merci bien. Commissioner, I don't know whether you addressed my last question. Oui. C'est parce que la question était contenue. Comment financer? La grosse question, c'est comment financer. Mais c'est simple. Regardez ce que font les États. Si les États comprennent que le rôle qu'on leur donne, et c'est ce que nous demandons dans ce travail que va faire la CPF, en termes d'institutionnel, quel est le rôle des États? Quel est le rôle des régions? Nous trouverons. L'Union africaine ne possède pas de l'argent en tant que telle. La Commission ne possède pas de l'argent. Mais nous disons qu'au sein de nos États, il y a de l'argent. Il y a les moyens pour financer. Lorsque nous parlons de nouvelles sources, des sources alternatives de financement, c'est au sein de nos États qu'on le dit. Parce qu'on dit, jamais un autre continent ne viendra développer l'Afrique. Jamais. Donc, trouvons les ressources chez nous. Et c'est pour ça qu'on dit, dans les plans nationaux, dans les plans régionaux, il suffit de dire, voici votre rôle, voici ce qu'on attend de vous, voici comment vous devez vous agencer avec les autres. Et que peut-être avoir le courage de dire que les plus grands entraînent les plus petits. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et ça, c'est ce qu'on demande, le travail que nous devons faire ici. Quel est le rôle de chacun pour que le moteur puisse fonctionner? But Commissioner, before you finish, do you have any countries you would mention that are actually good examples of what you've just said? Oh oui. Je ne veux pas toucher la susceptibilité de... Je ne veux pas toucher la susceptibilité des États membres, parce que vous savez que je suis un élu d'État membre. Ah. Mais je vais donner un exemple. Moi, je viens là, le mois de... Is that not our problem? Non, je vais vous dire. I think it is our problem, because if we are talking about making countries work, and we have officials who are elected, who are rather scared of saying the truth to power, if you want, or to a member state, then we're not going to move. In my opinion, we're not going to move. Non, non, c'est ce que je vais faire. Because one is scared that votes might not come next time. Je peux? J'étais en train de dire que le mois dernier, j'étais en Afrique du Sud, où nous sommes allés travailler pour la mise en œuvre de la stratégie africaine de la science, de la technologie et de l'innovation. Et de l'innovation. J'insiste bien sur la question de l'innovation. Dans la stratégie, elle est simple. La stratégie dit, voici les priorités que nous voulons atteindre. Et on a dit, il est impossible que tout le monde fasse au même niveau ses priorités. Alors, il y a des préalables. On ne peut pas faire la recherche sous le baobab. Il faut une masse critique pour faire cela. Mais quand vous prenez l'Afrique du Sud, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre d'Afrique du Sud de la science et de la technologie, je lui ai dit, dans votre cas à vous, vous ne faites pas la recherche sous le baobab. Vous avez des infrastructures réelles pour faire de la recherche. On trouve en Afrique du Sud des laboratoires qui sont au-dessus des normes qu'on trouve en Europe.
Et donc on leur demande, pourquoi voulez-vous que le Gabon reconstruise les mêmes laboratoires que vous alors qu'on peut venir faire la recherche concernant le Gabon dans votre pays, pour qu'ils se consacrent à d'autres choses? La ministre m'a dit, nous relevons le défi et nous allons vous dire que récemment nous avons envoyé aux frais de l'Afrique du Sud du personnel à la SADC pour la mise en œuvre de la STISA. Donc ça existe. Donc c'est une prise de conscience réelle qu'il faut simplement avoir. Regardez le problème. Aujourd'hui, nous étions tous contents d'avoir vu l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie pour régler un problème fondamental. Ce n'est pas seulement le problème de construire des barrages, mais il s'agit du problème de la gestion des ressources en eau. Mais toute la technologie, l'Égypte est créée sur des problèmes de gestion de l'eau. Le Niger est en train de sécher. Pourquoi voulez-vous ébranler le problème? Qu'on dise non, 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 non. Lorsque l'Égypte ou l'Éthiopie ou les autres vont bâtir des grandes institutions pour des gestions de l'eau, qu'on prenne l'ensemble des ressources des pays, des capacités, pour qu'ils viennent dans ces établissements. Okay. Voilà. Okay. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. There is a hand here. You want to add, Mr. Nyambit, then I'll come to you, Mr. Kone, and I'll come to you. Thank you so much, Moderator. I want to add to what the Commissioner said, and the Commissioner has done a very good job. But you asked for specific examples. And I want to give you one that the chairperson of the AU gave us yesterday with the Commissioner. And I say so because you asked the question, why should we be ashamed to point to examples that may be good for fear of susceptibilities? The chairperson was saying, let's take the example of some African countries, and she used Ethiopia. And she said, Ethiopia, several years ago, had just 2 universities. They decided that they were going to work towards a skills revolution. They now have 46 universities. 70% of the people who are registering to university, 60%, are in the science and technology, which is doubling the number that was there when they had only. And she went on and on to say, this is how a country takes a decision to achieve a skills revolution and works to have it done. And she said there are other countries, some of you would mention Rwanda, some would mention South Africa, and so on. Now that I have the floor, the comment that was made by the representative from Cameroon, je voudrais aborder dans le même sens, n'est-ce pas? C'est important que quand nous parlons donc des responsabilités à partager des rôles, qu'il faut préciser que les pays membres ne sont pas là seulement pour la mise en œuvre. Il y a un travail de conception aussi qui doit s'instaurer à ce niveau. Donc, je suis d'accord avec lui que vraiment, parfois, ce qui manque, ce sont des capacités. Comment optionnaliser les programmes, comment faire la planification stratégique et conceptionnelle. Et c'est là où, évidemment, le rôle des institutions telles que l'ACBF est important, telles que les autres aussi. Mais il faut donc que nous n'essayons pas de réduire le rôle de pays seulement pour la mise en œuvre. Il y a des têtes, il y a des capacités, et il faut réfléchir. Et je pense que la commentaire qu'il a fait sur certaines différences entre les pays anglophones et francophones, bon, je ne veux pas m'aventurer à commenter là-dessus. Merci. Thank you. Mr. Kone, sir. Thank you, Mr. Moderator. Allow me to ask my question in French. Do I know the commissioner who the question is going to speak good English? Monsieur le commissaire... Mr. Kone, you didn't introduce yourself. Oh, Bakary Kone. I work for ICBF. Monsieur le commissaire, vous avez en partie répondu à ma question, mais d'un point de vue plus général, le renforcement des capacités, c'est aussi la dimension institutionnelle. Ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que nos États, au plus haut niveau, sont prêts à de vrais bouleversements institutionnels? À de vrais bouleversements institutionnels, comme par exemple ce dont vous parliez tout à l'heure, donner une territorialité à l'Union africaine.
quels sont les risques en fait que tout ce que nous disons aujourd'hui se heurte à la question des souverainetés, à la question des frontières, à la question des visas qui sont toujours absolument incroyables dans notre continent. Quels sont les risques selon vous que l'agenda 2063 finisse comme les autres agendas? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans la mentalité de nos leaders pour qu'on croie que cet agenda-là va marcher mieux que ce qui a été fait avant? Je vais parler sans langue de bois. J'ai visité, je ne voulais pas citer le pays, mais j'avais visité c'était une fondation qui s'occupe de recherche. Je n'étais pas encore commissaire, mais je venais d'être élu. Et ils m'ont dit ceci. Faites de sorte que si vous ne réalisez qu'une seule chose, je ne sais pas si je vais le réaliser, si vous ne faites qu'une seule chose, c'est que les hommes de science, d'une manière générale, bénéficient d'un visa continental et que la mobilité des hommes de science soit possible. Oui. L'autre chose, c'est que dans une vie antérieure, comme j'ai dit, je vais parler sans langue de bois, j'étais dans mon pays le président de l'association des anciens ministres de la République. Tout simplement parce que, maintenant j'élève le niveau, de plus en plus on entend les pays parler du statut des chefs d'État. Du statut des chefs d'État. C'est un problème qui va régler beaucoup de choses. Le statut des anciens chefs d'État. C'est un problème de confiance entre les États. On ne partage pas la pauvreté. On ne partage pas la pauvreté, mais on peut partager la richesse. Donc il faut qu'on travaille pour que les pays soient plus riches. Et que certainement, ceux qui sont plus riches comprennent qu'il faut qu'ils élèvent le niveau de ceux qui sont trop pauvres. C'est ça qu'on appelle l'intégration continentale. Nous ne pouvons pas rebâtir l'Union africaine comme on a bâti l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 6 pays qui avaient pratiquement le même niveau, qui se sont dit on met ensemble. Et ils ont commencé à récupérer les autres pour dire venez. Le fondement de l'unité africaine, c'était nous combattons pour devenir tous libres. Dès qu'on est libre, on rejoint. Donc on a fait cela. La territorialité, je pense que quand on parle d'intégration, on a contourné le mot. Parce que pour éviter un certain nombre de susceptibilités politiques, on a dit on va d'abord s'intégrer. Quand les problèmes économiques, regardez les frontières aujourd'hui quand même, sont beaucoup plus ouverts. On a un pays africain qui a dit pour rentrer chez moi, vous n'avez pas de visa. C'est un seul, mais c'est beaucoup. Parce qu'il l'a fait de façon institutionnelle. La première fois que je suis allé avec mon passeport diplomatique pour traverser la frontière ghanéenne, au moment où j'ai sorti mon passeport pour le donner à l'agent, il m'a dit, what it is? J'ai dit, mais c'est mon passeport. Il dit, oh, why? Ton passeport, il est là, ton visa, il est là, rentre, rentre. Il m'a fait comme ça, ton visa est là, rentre, rentre, rentre. Mais vous voyez ce que ça représente. Ça, c'est au niveau des populations. Donc, je pense qu'il faut qu'on bâtisse la confiance. Il faut qu'on travaille dans ce genre de progrès pour que chacun puisse avoir à manger économiquement. Et ça va régler les autres problèmes de susceptibilité et de crainte. Bâtissons la confiance à travers l'intégration du continent. Je pense que le problème de souveraineté. Mais si on commence par la souveraineté, tout, les gens vont avoir peur. Cassons la peur. Merci bien. Thank you, Commissioner. Yes, sir. And then I'll come to you, and then I'll come to you, sir. Yeah. Merci de me donner la parole. J'avais vu que
Après cette exposé, il va y avoir une conférence de presse pour les journalistes. Ah, mon nom. Ah, je m'appelle, my name is André Gakwaya. Je suis directeur de l'agence rwandaise d'information au Rwanda. Et puis nous avons aussi le journal Grand Lac Hebdo, écrit en français ou en anglais, les deux. Et merci de m'accorder la parole. Et il est écrit qu'après cette présentation, cette discussion, il va suivre une conférence de presse, mais j'ai préféré poser ma question maintenant parce que quand on dit conférence de presse, ce sont les journalistes et les conférenciers seulement qui restent. Alors j'aimerais partager avec les autres avant qu'ils ne sortent. Oui. Bon, voilà, excusez-moi cela. Et nous sommes, d'après l'agenda 2063 de l'Union africaine, au stade de la révolution. Et qui dit révolution dit changement, ça veut dire bouleverser les habitudes, faire la guerre à la pauvreté, à tout ce qui handicape notre développement. Ça signifie adopter de nouveaux principes de comportement, de vie, de travail. Est-ce que je me pose la question? Nous avons devant nous les dignes fils de l'Afrique qui connaissent les problèmes de l'Afrique. Est-ce que, à votre avis, sans miser nécessairement sur les jeunes, est-ce que l'ensemble des adultes, disons de 40 ans ou même de 30 ans, 35 ans, sont-ils ouverts à l'unanimité, au changement, à adopter de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de se comporter? Excusez-moi, je parle d'un exemple. Il y a des choses qui ont permis d'améliorer les niveaux de vie de nos habitants. Je parle de certains FFS, Femme Field School. Quand un paysan produit 15 kilos de bananes et que grâce aux nouvelles méthodes culturelles, il produit 173 kilos sur un seul régime de bananes, voilà un grand miracle. Ça, c'est l'exposition agricole au Rwanda que nous constatons. On vous montre quelqu'un qui, auparavant, récoltait un petit régime de bananes de 15-20 kilos. Maintenant, il a 100, 150, 120 régulièrement. Et l'autre exemple, nous avons le projet Green. Question, please. Question. Je vais arrêter rapidement. Et il y a des histoires à succès en Afrique. Il faut les dupliquer. Pensez-vous les dupliquer rapidement et en parler, faire une campagne pour la dissémination de façon suffisante? Autre question. Et il y a d'autres bonnes pratiques. Il y en a. Okay, question, sir. I really need to move on. Question and direct it to whoever you want. Une autre question. Il y a des questions qui ont été résolues parce que nous travaillons ensemble. Dans notre système culturel africain, nous avons ce qu'on appelle Obudehe en Kinyarwanda, où travailler ensemble une seule fois samedi du mois. Et là, cela a permis de construire des écoles. Le problème de l'éducation des salles de classe a été résolu de cette manière. Est-ce que les Africains sont prêts à avoir un bon leadership qui envoie ses citoyens visiter là où il y a les meilleures pratiques pour les dupliquer? Êtes-vous prêt à mobiliser les chefs d'État, les ministres, à faire autant? Merci, je peux m'arrêter là. Merci. Je pourrais dire plus. Merci. Okay. Yeah, there's another question. You, sir, and then, yeah, the second one. Yes. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Dovi Benoît, je viens du Togo. Je suis le directeur de cabinet du ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques et en même temps secrétaire technique de la Vision Togo 2030. Je précise que précédemment, j'étais expert secteur privé dans le centre de renforcement des capacités de l'ACBF au Togo, que nous appelons le CADERT. Félicitations à l'organisation et surtout à la manière dont les débats sont conduits, notamment par le modérateur. Bien, alors, je voudrais revenir sur deux choses. Premièrement, la question de financement. C'est une question cruciale. On a toujours fait semblant de l'ignorer, de tendre la main, mais on ne fait véritablement rien pour être autonome en Afrique et avoir les vraies sources internes
de financement. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, quand vous dormez, et ça c'est une autre façon de le dire, quand vous dormez sur la natte de quelqu'un d'autre, c'est comme vous dormez par terre. Je crois que c'est Mpateba qui a dit ça. Évitons de faire semblant en termes de financement et trouvons les vraies solutions. Parce que ceux qui financent ont leurs problèmes, leur orientation et leur projet pour nous. On se retrouvera là où ils veulent nous voir, plutôt que nous, au terme des 50 ans de progrès, de développement, en tout cas d'efforts, on se retrouve là où on n'a pas envie d'arriver. C'est-à-dire, pas là où, en tout cas, l'Afrique que nous voulons ne pourra pas être peut-être obtenue si le financement n'est pas vraiment africain. Deuxième point, c'est cette histoire d'harmonisation avec les visions, les stratégies nationales de développement des pays. Parce qu'on a deux vitesses. Et habituellement, moi, personnellement, je constate que les fonctionnaires de l'Union africaine et autres institutions internationales se contentent de faire leur job et puis s'arrêtent là. Alors qu'il y a un lien à faire avec les politiques nationales. Et ça, on ne voit pas ça véritablement. Il faut des institutions ou des mécanismes qui font que l'appropriation au niveau national, au niveau des pays, soit véritablement opérationnelle. On a dicté des choses, on voit qu'on va dans le mur, personne ne bouge le petit doigt, finalement on constate que tel plan n'a pas marché, tel autre n'a pas marché, et on est dans une succession de plans. Le NEPAD n'a pas... Enfin, je ne veux pas donner des résultats, mais craignons fortement que notre vision agenda 2063 soit véritablement sur de bons rails. Merci beaucoup. I think on the question from the colleague from Rwanda asking, well, he said this is a revolution, this is a fight. Are people ready? Are the adults ready? And I would say it's a good question, but there is a side to it that we also have to accept and practice, which is to say the people themselves, the grassroots, the man on the street, the woman on the street, they need to create the demand for change and push the boundaries for change to come. And if you look at the youth, the power, the enormous power in the hands of the youth and the women, we need to use that power to force the boundaries for change. Fortunately, you can see that the African Union, by coming up with a vision like this, is ready to promote that change. So you need to have the two, because most people may tend to sit back and say, as the commissioner said, well, you brought up the idea, implement it. But the idea has been brought up, the populations now have to take it and say, we want to make this happen. And so that's the way the war can be everybody's war. Thank you. Zonyambi has said about the response to our colleague from Rwanda. I thought I heard him saying that there's need for member countries to be willing to go and learn from experiences of other, African countries, and then Rwanda, it was a case where, and I don't think there's anything blocking anyone from going to learn, but I think it is the knowledge, dissemination, that is a challenge. We hear very much of what goes on in South Korea. We don't actually hear what's going on in Rwanda. So I think we need to scale up our dissemination and knowledge sharing framework, and that's where ACBF now comes in. ACBF is well positioned to actually, because of its large, network of professionals and institutions in countries, and Rwanda is one of them, to begin to document some of these, innovative ideas, popularize them, and then encourage member states to actually go and take a look, not just always looking for Asia and Europe and China. Let's look inward and see. So that's also, we have a lot on the continent which we can learn from and we can use to beneficiate our systems. My main, takeaway here is
the need, and I think Professor Adejima said it, the need to actually pursue this capacity building program on a simultaneous basis across the spaces, not hanging it at some level, thinking that the priority is at that level. I think priority is at everywhere. Let's do it at the national level. Within the national level, let us depersonalize agendas. One challenge Africa has is that leadership tend to personalize an agenda. And when that leadership goes, the next person wants to bring his own agenda. And it then brings all kinds of discontinuities. So if we can involve all stakeholders at national level, the private sector, the labor unions, the civil society, the women folks, and everybody in owning the agenda. And I think the Executive Secretary, Deputy Executive Secretary mentioned it, and Dr. Hamdok said, look, let it be owned by the people. And if it is owned by the people at the national level, then it can be scaled up to regional and therefore national, continental level, and then we have a continent of the people, not a continent of organizations and the institutions. Thank you very much. Dr. Njeku. Well, let me just, I really agree with him, because what I get from here is then that there is an aspiration for doing things differently, but apparently the basics for doing things differently are not there. So I think one of the capacity needs that needs to be done is what needs to be done to really change the situation such that new things can be done. And again, I would then put this in terms of let's really think out of the box and not start with conclusion, look at things that work, maybe even start very small or with things that can work and then get it there rather than having a very big plan with too many things in it and where there is no support from the ground on what it takes for this to be implemented. Thank you, Commissioner. Je voudrais seulement dire ceci. Il faut que nous changions de pensée que lorsqu'on parle de coopération, lorsqu'on parle de partenariat, c'est toujours avec un pays extérieur au continent. Et que le partenariat peut exister entre deux pays africains, la coopération peut exister entre deux pays africains. Ceci parce que, comme on dit, je pense, pour paraphraser cet écrivain brésilien qui dit que pourquoi aller toujours chercher le meilleur ailleurs alors qu'on peut le trouver là. Et je pense que c'est tout à fait important. Et les Africains doivent avoir cela dans notre... L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, et cette fois-ci, je ne voudrais pas faire un prosélytisme religieux, mais je veux dire ceci. On dit que celui qui a un ami a deux oreilles de plus. Il a une bouche de plus. Celui qui a deux amis, excusez-moi, j'éteins. Celui qui a deux amis a deux bouches de plus et deux yeux de plus et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons beaucoup parlé de communication. Si nous pouvons faire chacun de nos amis devienne notre bouche, notre oreille et notre œil, nous porterons la voix de ce que nous avons fait ici. Et c'est déjà un début de communication. Et ça, c'est important. De communiquer notre confiance pour que les autres transmettent la même confiance, l'Afrique saura prendre confiance en elle-même. Et nous réussirons. Merci bien. I think maybe two things I take from this discussion. Number one is we all agree the complexity of these capacity development issues. But the study is really having a very high promise in managing to unpack it and come up with something that we could all look forward. One thing could help this process, also the approach they're taking in prioritizing issues, not addressing everything under the S, which is quite a good thing. I also really think the feedback that they got from this gathering is excellent and can only help in maybe the team in concluding this exercise. At ECA, we are very happy
engage the team further if they want to discuss with us. We've just concluded the capacity development strategy for the institution. We're happy to share it with you. And we look forward to your final product. Thank you. Thank you very much, Dr. Hamdok. Mr. Nyambi, sir. Thank you very much, moderator. 3 quick points. First, I just want to echo what the commissioner has said in terms of this new spirit of African solidarity, Africa helping Africa, so that we develop partnerships that can change our thinking from looking north to looking sideways. The second thing is, if we all believe, and this is what the AU and the institutions that have come up with this, I'm sure would emphasize, if we all believe and make Agenda 2063 a movement of the people that allows us to say Africa can do, Africa must do, and Africa will do, then that power itself of belief and self-confidence is more than anything you can think of to propel us to achieve the challenges that are so many in the path of such a bold program. And then finally, a question for you to take home. You need to, we would very much like to see what kind of Africa do you want to see in the next 10 years? Because the idea is to break down this 50-year thing to a 10-year. What kind of Africa would you like to see in the next 10 years? We need to help shape that vision. And there's going to be, as part of this work, which ACBF and the AUC is leading, there's going to be an ICT platform that allows the people to feed in. And it would be good to see what are people saying in terms of the Africa defined from their view, the Africa they want in 10 years. That is a chunk that we can all chew before the next 20, the next 30, the next 40. So that's a question I leave to you. Please respond when the ICT platform is launched. Thank you. Thank you. Thank you very much. I think the message we got also is that Africans are highly resilient. I think that came from the commissioner. Fall down, they get up again. Fall down, get up again. But we continue trying and remodeling our plans till we get the right final product. I think with the way we started, I didn't properly introduce our panelists. I think before we go, as I mentioned one, I would want to hear lots of applause. So I'll start with, not really in sitting order, but the way it is numbered here. Dr. Abdallah Hamdok, who is the Deputy Executive Secretary of the ECA. Could we give him a round of applause, please? Thank you, sir, for coming. Dr. Dominique Njikeu, Lead Trade Facilitation Expert and the Program Coordinator of the Trade Facilitation Facility, otherwise known as TWF, International Trade Department at the World Bank. But he was at pains and emphasized that he wasn't representing the bank today, but just speaking as a Pan-Africanist who is concerned about his continent. Round of applause for him. Prof. Oli Olu Ajekaye, Executive Chairman, African Center for Shared Development Capacity Building and President of Nigerian Economic Society. Thank you, sir, for all your contributions. And Mr. Samuel Nyambi, Coordinator Capacity and Development Services, and him and his other colleagues, some of them who are here championing this through the ACBF. Thank you for that report, sir. A round of applause for him too. And a round of applause for Professor Emmanuel Nadozie at the yeah, I'm going to give you a speech, sir. I'm going to give you. There's a reason to my madness. Professor Emmanuel Nadozie, Executive Secretary of the African Capacity Building Foundation, and the organization that we've really tasked with making sure we take stock of our capacities on the continent. A round of applause for him before he speaks.
I have a line I always say when we do that before someone speaks, and then I say, let's give them a round of applause. There's something dramatic, I think, that happened with the Nobel Peace Prize once upon a time when President Obama got into power. And they gave him a Nobel Peace Prize just a few days in office. Well, not days, really. But I suppose it was really with expectation, hoping that they put pressure. So it's also pressure we're trying to put on you, say that you say something earth-shattering before we leave. You, sir. Thank you very much. Thank you very much indeed. I am very, very happy this afternoon. And not just because I'm able to see my old colleagues and friends. I see Toko over there. I see Yemi over there. And I see Said over there. I know I'm going to get in trouble if I start naming names, but these are the people with whom I've been in the trenches all along, and I'm happy to get back here. I think Adam left already. So, but I'm happy for your continued support. Honorable Commissioner, je vous remercie sincèrement parce que vous avez non seulement évoqué les questions d'une manière très, très approfondie, mais vous nous avez honoré par votre présence et en restant ici jusqu'à la fin. Donc, je vous remercie sincèrement. Dr. Hamdok, thank you very much, and please extend my warmest greetings and thanks to all the ECA family. I hope I'm still a member of the family. But I really appreciate your kindness in not only being here present, given how busy you are during this week in organizing the Conference of Ministers, but this is really an example of the solidarity that we have, along with what the African Union Commission has also exhibited today, to reassure all the member states who are represented here today that we are working together for Africa. Time has gone when this is unnecessary competition and people thinking about waving their flags and being identified. We believe that we are all trying to shoot in the same direction to achieve our goals. Yeah. Ambassador Gray Johnson, I see you here as well, who has been a veteran working on capacity development issues. I really appreciate that you're present here today to help us. I'm not going to make a speech, but I'll highlight a few points. And before I highlight those few points that I think have came out this morning, when I was studying development economics, I don't know how long ago, they used to tell us about the necessary conditions. In other words, for development to happen, you must have these necessary conditions. Some of them are political, whether it's conflict or stability and all that. Some of them are sociocultural, some of them are economic, some of them are institutional, some of them are geopolitical, you name it, internal, external conditions that are necessary. And I think for a long time, African countries spent a lot of energy trying to establish these necessary conditions in order to develop. And then I had a debate with a Chinese friend of mine one day. He said, one thing I've noticed listening to everybody is that you guys think that you must get everything right before you actually start to develop. And also that there seems to be excessive focus on the things that are not working. We pay little attention to what is working, but, focusing too much on what is not working. The AU, the structure of the AU will never allow this to happen. This will just be happening and that will happen. Unless we have peace and security, we can't develop. Unless we, So he said, listen, from the discussion I gathered about three things. He said, number one, find out what is working. Number two, start from what is working. And number three, build on what is working. Because if you spend your time to think of where you're going to have that utopian and unrealistic and idealistic conditions, you'll never get it. Not even the most advanced country in the world has that kind of conditions. You just have to say, how can we develop in spite of all the challenges that we have? And that is a fundamental thing that we need to have in our mind. And this is the way that I see capacity development on this continent at this point in time. ACVF has 24 years of experience building capacity, and we have documented quite a few of what works and what doesn't work, and how we can build on what works. So examples of this country ownership are starting from scratch, but more importantly, recognizing that
one size does not fit all. It's one thing that we are keeping in mind all the time that we do something. So having said that point now, let me apologize for the gender imbalance here. It is. I know somebody has been taking notes and keeping, trying to keep us honest, as I say. But if you know me well, you know that this is something that I wouldn't take for granted or take for something. It was not for lack of trying, but we unfortunately couldn't get the balance right. So I apologize for that, and we'll make sure we do better next time. So what are the things that I have seen emerging that we need to keep in mind? Many, many important things were said, but there are some few things that I think we need to keep in mind. Given that Mr. Nyambi aptly described capacity building exercise, especially for an agenda of the African agenda, would be like trying to hug an elephant, where you cannot succeed in hugging it, you only hold one part of it. So the issue of a strategic approach comes very important. I think that somebody mentioned that, and that is a very important lesson to learn, and which goes along with the issue of prioritization. So I see this in a way of saying, what are the areas where you have binding capacity challenges that, if removed, are likely to really unleash unlock the potential for for achieving Agenda 2063. So we have to identify those key ones, and we say these are so important, and this is the strategic approach that we want to do. The second point I have also noted is that we need to learn lessons from history. And I think that came, whether it's in terms of the agenda itself or in terms of the capacity dimension or capacity imperatives of the dimension. And this is extremely important so that we don't repeat, history, especially make the same mistakes we have made in the past. So we must pay attention to history and also learn from the experiences of capacity development exercises that have happened on the continent.